So it's already live now, I think. So it's already live, so you guys can share to your friends and fellow friends if they really wanna attend the session, and then I'll just start the session and then try to go over the slides. Okay, for those who doesn't speak Amharic, just tell me whenever you don't understand some of the informations that I'm going to try to tell you guys, and then yeah, so thank you. Scholarship, okay, first we have to define what's a scholarship. Scholarship is just a financial aid for students who would like to pursue their undergrad or postgrad study level, and so it's just a financial aid to cover the tuition fee and other other expenses. ያው በአማርኛ ለመናገር ያህል ያው የገንዘብ ለትምህርት ደረጃችሁን ትምህርታችሁን ከበር እንድታደርጉ የሚያደርግ ፈንዲንግ ኦፖርቹኒቲ ነው ጀስት ስኮላርሺፕ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ስለዚህ ምን አይነት ስኮላርሺፖች አሉ ብለን ስናወራ types of scholarship, there are two different types of scholarships. The first one is fully funded opportunity and the second one is partially funded scholarship opportunities. So most of scholarships, most of the fully funded scholarship cover almost everything, and the partially funded scholarship opportunities, they only cover half of the tuition fee or half of other expenses. However, if the scholarship opportunity is fully funded, they usually cover every expense. So let me try to check the streaming if it's working. And guys, help me as well admitting the people who are trying to join the session. Okay, we are doing so. Okay, thank you very much. Okay, so there are I think the streaming is working, right? Did anyone check? Yes, it's working. Yes. Okay. Yeah, it's fine. Sarah. Okay, thank you. Is that types of scholarship fully funded and partially funded? Yes. Which one? Partially and fully funded types of scholarship. Yes, there are two different types of scholarship, partially and fully funded scholarship. And fully funded scholarship opportunities, they cover all of your stipend, everything which is needed to cover your expenses. Okay, really to mean this slide is only visible. ይሄ ነው የሚታየው ስላይድ ለማለት ነው። Yes, so I'm trying to change the slide, yeah. Okay. Thank you. Okay. What about now? Fully funded? Yeah, fine. Yeah, You can we're see- moving to the you can next see it, page. right? Slides. Yeah, right. Yeah, educational fees, Okay. transportation and stipends. Okay, so the fully funded scholarship opportunities cover various expenses. The fully funded scholarship cover educational fee, stipend, and transportation cost, and other related cost to the opportunity. So if you go to fully funded scholarship opportunity, which means everything is covered by the sponsors, and you don't really have to spend anything on anything. So yeah, so fully funded scholarship opportunity የሚያገኝ ሰው ሙሉውን ከቨር ያደርጉለታል። ስታይፐንድ ጨምሮ ኤዱኬሽናል ፊ እና ትራንስፖርቴሽን ፊ እና አንዳንድ ለሚያስፈልጉ ነገሮች ለምሳሌ if you have to take language exams, the fully funded scholarship opportunities, they usually cover all those stuff. All those requirements are covered by the fully funded opportunities.
So you must have to look for fully funded opportunities if you really want to study in European countries, because education fee is very expensive in Europe. And so it's really hard if you can't get a fully funded scholarship. And you might be able to cover half of the fee by doing a part-time job. However, like getting a fully funded scholarship might be very important, if you want to really succeed in your academic, because it really takes time doing paid job. ከፍሎ መስራት ጆብ ኦፖርቹኒቲ ላይ ፓርቲሲፔት ማድረግ ጊዜ ስለሚወስድባችሁ ያንን ብታረጉ ጥሩ ይመስለኛል። ኦኬ እዚህ ጋር there are fully funded scholarship opportunities ብዙ ጊዜ ኮምፒቲቲቭ ናቸው እና በጣም ኮምፒቲሽን ይበዛዋል። fully funded scholarship ለማግኘት በምትወራራጡበት ታይም ላይ ማለት ነው። They are very competitive, so you have to be like outstanding. We will try to see what does it mean being an outstanding student to get the fully funded scholarship opportunity. You don't really have to be like very smart. You can be good and then you still get the scholarship opportunity. So yeah, so you just have to be good. And then have like extracurricular activity and all other important skills in order to get the opportunity. So what are the entry requirements to get a fully funded scholarship opportunity? I've been saying that excellent academic achievement is really important, and also leadership qualities and language proficiency test for some of the scholarship opportunities, and some subject-specific exams depending on the type of the university that you are trying to apply. So different universities, they ask you for different type of requirements. So you have to prepare yourself to take maybe language specific exams if they are really necessary, and some other exam types such as Ielts and all those stuff for the scholarship opportunities if you really want to go abroad and study abroad in a very top universities. So yeah, so they require for different type of language subject specific examinations. However, there are some scholarship opportunities that they don't even require for language exams, especially if you're a master's and a PhD student. Those scholarships, they usually ask for medium of instruction in a sense. If you studied in English, your undergrad and some of your secondary school education, then you are exempted from taking the language proficiency exams. Sorry to interrupt, Mr. Binyam. I think your PPT is not visible. Have you shared it or not shared it? Oh, I'm not the screen. Oh, sorry. Apologies, guys. So I think I just disconnected yeah. So I've been talking about excellent academic achievement, leadership qualities, language proficiency exam, and some subject-specific tests. So we'll try to go through all of the requirements. And the language proficiency exams are Ielts, TOEFL, and sometimes they consider other language proficiency exams. And you can take, if you really want to take the language proficiency, one of the language proficiency exams, you can take the Ielts, I think, in British Council, and the TOEFL in St. Mary College or Stanford College in Addis Ababa, Stanford Academy in Addis. And it might be expensive, but you can pay for Ielts using Ethiopian birr. But for TOEFL, you need to have international bank in order to take the exam, I think, because you have to do a MasterCard transaction or something like that. Language proficiency test is, for most undergraduate degree, language proficiency tests are very important. For if you really want to come to the UK or to the US universities and some Canadian universities, they require language proficiency tests because it's really important
for them to admit you to their universities. For undergrad, some of the undergrad opportunities, they don't really require a language proficiency test, because you just have to provide them with a medium of instruction. But you can get the medium of instruction, I think, from your university, or maybe from from Ministry of Education in Ethiopia. Excellent academic achievements, perform most likely for people who get like three cumulative GPA and above might be able to get a postgrad scholarship. And for undergrad, fairly good university entrance results and transcripts, and also some extracurricular activities might be very important in order to get the scholarship. Approximately for undergrad students, if you can get more than 500 in the national entrance examination, I think that might be just enough if you really would like to get the scholarship opportunity. What are the leadership qualities? Leadership quality የሚለው ደግሞ ምንድነው? leadership quality የሚለውን ነገር ለማየት ብንሞክር leadership quality ማለት what have you done in your community in your free time? It's really important for foreign universities, for people who would like to study abroad. They consider leadership qualities, and the leadership qualities might be engagement in extracurricular activities such as volunteering opportunity, supporting the local community, teaching high school students in your free time for free. They consider those things as a leadership quality. Subject-specific exams are SAT, SAT1 and SAT2, almost for all North American universities, the US, and some Canadian universities. And for some Canadian universities also, they just accept these exams. And for postgrad students, having GMAT exam is also important. It's very important to get a scholarship. Some people are saying they're having difficulty to join the Zoom. I don't know. I don't really know for what's happening. But I don't know if I can reply to their message, but yeah, let me try to send them a message. Sorry, guys. And other exams based on the university requirement. For instance, University of Oxford usually asks people who would like to study at their university to do different type of exams. For instance, for people who would like to study for people who would like to study engineering, they usually ask for PAT exam, physics aptitude test exam. So I'm trying to send a message. So I'm just done, and then different universities. For instance, if you would like to apply to the University of Edinburgh in England, in Scotland, they ask you for different tests, which is called global select exam. So it's really important to have other type of exams based on the university, but those exams are like somehow straightforward and easy exams, except the Oxford exams. Oxford exams are a little bit tough. However, I have done both of them. So and the Edinburgh one. Sorry? Undergraduate line or master's? For me, I've done for undergrad, but I think for postgrad, I'm not sure. I don't think they require those exams for postgrad. However, you might have to take language exam because it's like a very top university, but they usually accept students from all parts of the world. I know like Ethiopian student who's studying in Oxford as well, but he was studying his undergrad in American university. Okay, where do you have question? እዚሁ እየጠየቅን እንዴ?
like if you መጠየቅ ከፈለክ ትችላለህ ያ ከስር እሺ እኔ አሁን ለማስተርስ ነበር ፖስት ግራጁዌት ነው የፈለኩት በኢንጂነሪንግ ማለት ነው ኦኬ ላይ ለማድረግ እና እንዴት እንደሆነ እሱን ፕሮሰሱን አይ ዶንት ኖ አንተ አንደር ግራጁዌት ነው መሰለኝ ሜንሊ የምትለው አይ ዶንት ኖ no I can scholarship በዛው አሁን ኢንፎርሜሽኖቹን ሼር ማድረጋቸው for both undergrad and postgrad scholarship opportunities ነው እና like master's degree scholarship information ይዣሉ ሊንኮችን ላንተ ሊጠቅሙ ይችላሉ ማለት ነው so you just have to wait I think okay thank you very much yet scholarshipoችን yet ልናገኝ እንችላለን official scholarshipoችን ካላችሁኝ the first one is university website so I'll try to show you one university website and then let me try to google it first so I'll just stop screen sharing now and then stop okay I think I just now stopped screen sharing university equity and merit scholarship Manchester so now let me try to share the website so you guys can see that I think ይታያል አይደለ share ያደረኩት screen ይታያል yes so አሁን just ይታያል google ላይ ያደረኩት በዩኒቨርሲቲ ላይ ተመስርቼ ሰርች አደረኩኝ ያው ስኮላርሺፕ ሊንክ አገኘው እና ይሄ ኖርማሊ እኔም ስለማውቀው ስለነበረ ነው ስለዚህ ማስተርስ ለመማር ለምትፈልጉ ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች for those who would like to study a master's degree here is a scholarship opportunity it's fully funded you don't have to pay anything if you really want to study in the United Kingdom and there is a section for Ethiopian students for master's degree so these are some of the Ethiopian students who have studied at the University of Manchester it's one of like the top 15 university in the world and so you can study any course and the deadline is September they already started the application I think 3rd of August or something like that so they already started so you just have to look for the requirement and then apply by the deadline the deadline is 31st of August so I thought it was September but the deadline is 31st of August and degree certificate and transcript showing subject taken and grades achieved temporary copy or certificate of graduation will suffice for the application so you don't have to get the original copy so you just have to submit the tempo and language proficiency test if you have one 2 up-to-date signed reference recommendation letter so I'll try to go over the recommendation letter requirements so I'm just trying to show you a random website okay, sorry for my interference does it include a PhD scholarship no this is only for master's degree okay so I have some scholarship for PhD let me try to show you one as well the other option so I'll try to Google it live so let me try okay University of Cambridge scholarship okay no scholarship so you can have a look for various scholarship opportunities for instance I just found here a PhD scholarship bursaries Cambridge University so I just googled the official university website then I started scrolling searching for scholarship opportunities so you can have a look to different opportunities through their university through their official page if you are really interested in getting one scholarship opportunity so you just have to check their official university pages ስለዚህ ስኮላርሺፕ እንፈልጋለን የምትሉ ሰዎች ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ the most important thing የዩኒቨርሲቲውን ኦፊሻል ፔጅ ቼክ አድርጋችሁ ስኮላርሺፕ ኦፈር ያደርጋል ወይስ አያደርግም የሚለውን ነገር ቼክ ማድረግ ነው
so different ብዙ የተለያየ አይነት ነው ያለው for instance master's degree ያው እዚህ ጋር master's degree አለ ቼክ አድርጉ ምን ያህል ከበር ያደርጋል የሚለውን ነገር ዴድላይን ቼክ እያደረጉ አፕላይ ማድረግ ነው ዴድላይኑ ኦልሬዲ እዚህ ጋር ያለው አልፏል ግን ለኔክስት 2021 22 ነው ስኮላርሺፖች አሁን አፕላይ ማድረግ የሚኖርባችሁ ማለት ነው so you have to apply in advance if you would like to study in September 2021 so there are various types of scholarships so just try to look for opportunities on the university websites so official university websites give information to the scholarship opportunities and the second one is embassy social media page embassy social media pages and some notice boards their notice boards also they share scholarship related information social media ላይ ኤምባሲዎች ሶሻል ሚዲያ ላይ ስኮላርሺፕ ኢንፎርሜሽን ማግኘት ትችላላችሁ ስኮላርሺፕ ኢንፎርሜሽን የኤምባሲዎች ሶሻል ሚዲያ ላይ ታገኛላችሁ ያንንም ቼክ አድርጉ so you have to check the social media and sometimes if your house is close to an embassy just check their notice board as well okay for instance I'm not sure if the deadline is already passed but there's a Japanese government scholarship called MEXT that's a fully funded scholarship for both undergrad and PhD and master's students. So that's a very good opportunity. So you get around $1,000 stipend per month as well, and everything is fully funded, including the flight and tuition fee. And with other places to look for scholarship opportunity, just Googling using Google. So you just have to search for scholarship opportunities for Ethiopian, for Africans, and something like that. Sometimes it's really annoying because you can't really find the actual websites. However, if you search the title of the scholarship, then you'll be able to see the scholarship opportunity. Social media pages such as Telegram, Facebook, and Instagram, and some Twitter accounts, they share scholarship information. So you just have to look for various opportunities. And when you try to apply for scholarship opportunity for fully funded scholarship, if you're applying for fully funded scholarship opportunities, try to be cautious about paying any money for fully funded scholarship. For fully funded scholarship, you don't have to pay anything. You don't have to pay anything. Don't pay any application fee if you're not sure about the website and some university. They might be scam as well. ስለዚህ እርግጠኛ ካልሆናችሁ ፔመንት ይጠይቋችሁ አለመክፈል ግን some scholarship opportunities they always ask you to pay tuition maybe what's like application fee maybe few dollars or pounds so you have to pay that in some cases however most of the fully funded scholarship opportunities they cover all things ሁሉንም ነገር cover ያደርጉላችኋል fully funded ከሆኑ ኦፖርቹኒቲዎቹ ማለት ነው okay when you try to apply for scholarship opportunities just try to be very honest and don't exaggerate your grades membership skills and qualifications so you don't have to exaggerate yourself and some of the things that I forgot get a very good updated CV whether you're an undergrad or PhD student or master's students. So CV is very important. And also try to have a LinkedIn page. LinkedIn page is very, very important for professional people like you because you're going to study undergrad or postgrad. So you must have to have a very recent updated CV and LinkedIn profile. LinkedIn profile is very important to sell yourself. If you don't know LinkedIn, I'll try to talk about it later. So you can ask me questions related to LinkedIn as well. Very important things in scholarship, never miss deadlines. Respect the deadline. Get excellent recommendation letters. Recommendation letters, you can get recommendation letters from your from professors which you are very close. Recommendation letter at the full through close relationship ካላችሁ ፕሮፌሰሮች እና recent so you have to get very recent recommendation letters recent የሆኑ recommendation lettersን close ከሆናችሁ ሰዎች እናንተን በደንብ
ሴል የሚያደርጉ እናንተን በደንብ የሚያቀርብ ኤክስፕረስ የሚያደርጉ ሰዎችን ፈልጋችሁ recommendation letter 2 or 3 recent recommendation letter ያስፈልጋችኋል። Pay close attention to the application essay topic. Application essay topic በጣም ወሳኝ ነገር ስለሆነ you have to like give more attention. በደንብ አንበባችሁ ቆንጆ ኢሴይ ለመጻፍ ሞክሩ። ኢሴይ በምትጽፉበት ሰዓት ላይ ወሬ ከምታወሩልኝ ይልቅ just try to create an image rather than telling me a story, because they really want to see you in one page essay. በአንድ page essay አንተን ወይም አንቺን ማየት ይፈልጋሉ። ስለዚህ rather than talking or telling me about yourself, just try to create an image. ኢሜጅ ክሬት የሚያደርግ ነገር የእናንተን ላይፍ፣ የእናንተን አካደሚክ አቺቭመንት፣ የእናንተን ሰክሰስፉል የሆናችሁበትን ነገሮች ለእኔ እንድትነግሩኝ ነው። ኢሜጅ ክሬት አድርጋችሁ እንድታሳዩ ነው የምፈልገው። So I want you all to show me like a very concise and very like attractive essay. And so it's just 700 words essay. ስለዚህ አንድ ፔጅ ወይንም አንድ ፔጅ ከግማሽ የሆነ ነገር ነው የሚጠይቁትና ሁሉንም ነገር ብዘረዝሩ ማየውን ነገር ከምዘረዝሩልኝ በጣም ቆንጆ የሆነ ነገር easily understand የሚደረግ ነገር እናንተን በደንብ የሚያሳይ ነገር መጻፍ ይኖርባችኋል። So essay በምትጽፉበት ሰዓት ላይ the essay is very important in getting a fully funded scholarship opportunity. So you have to write a very good essay. For those who are looking for PhD opportunities, I think you must have to have like maybe some sort of research idea or maybe a proposal, because you have to submit a proposal if you really want to apply for PhD opportunities. And for master's opportunities, most of the master's opportunities, they just require for a recommendation letter and some sort of essays. እና ደግሞ የማስተርሱ ላይ የሁለት ዓመት ነው የሚሉ የሁለት ዓመት ልምድ ይላሉ ብዙ ጊዜ አይደል የማስተርስ? Yes. For instance, the Manchester University scholarship, they ask you for 2 years work experience. የሁለት ዓመት የwork experience ካለ ይጠይቃሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ አይጠይቁም። አንዳንዶቹ ስኮላርሺፖች አይጠይቁም። For instance, my university, እኔ ያለሁበት ዩኒቨርሲቲ Bristol University, they give almost fully funded scholarship for master's and PhD opportunity. ግን ያን ያህል ኤክስፒሪየንስ ይኑር አይኑር ብሎ አይጠይቁም። እና ያም ስላለ ያንን ቼክ ታደርጋለህ። ከዛ የሚጠይቁ ከሆነ ሌሎች ኦፖርቹኒቲዎችን ሰርች ማድረግ ነው ማለት ነው። Get someone else to read your application. Applicationችን whenever you finish your application, just send to someone to have a look after you finish your application. Submit ከማድረጋችሁ በፊት አንድ ሰው ቼክ እንዲያደርግላችሁ ሪቪው እንዲያደርግላችሁ አንድ ሰው ብቻ አይደለም ብትችሉ 2-3 ሰዎች ሪቪው እንዲያደርግላችሁ ስጡ። ምክንያቱም አንተ የሰራኸው ሚስቴክ ስፖት ማድረግ ስለሚችሉ ሰዎች ማለት ነው። So you just have to get like maybe peer reviewed by multiple people and try to manage your time effectively, never miss deadline, and I'll just suggest you to apply, like try to apply to various scholarship opportunities, because it's not really easy to get a fully funded scholarship opportunity. And last piece of advice is never give up. So never give up if you don't really succeed in one scholarship opportunities, because there are various opportunities which you can which you can look. And in terms of I forgot like MIT and Harvard scholarship opportunities. MIT and Harvard scholarship opportunities, those universities are need-based universities. Need-based university in a sense means they give scholarship for any kind of student who doesn't afford tuition fee and all those stuff. So you just have to apply first. To apply, I think you need to pay like application fee around $75 or something like that. But if you can ask them if you can request them, you can't afford and you can't pay for application fee, I think they can offer you like maybe like fee waiver as well. So you don't have to pay for all those application fee and all other requirements. So they just give you all the required scholarship opportunity if you really want to study
in those universities. They are need-based universities. ስለሆኑ ማንም ሰው ስኮላርሺፕ አፕላይ ቢያደርግ ከጠየቃቸው አልችልም አፕሊኬሽን እንደዚህ አላረግም ብለህ ግን ሁሉ ነገር አቢሊቲው ካለ ይሰጡሃል ስኮላርሺፕ እነኚህ ትልልቅ ዩኒቨርሲቲዎች ማለት ነው MIT and Harvard አይነት ዩኒቨርሲቲዎች ማለት ነው ስለዚህ just try to have a look እነሱ ጋር ቼክ ለማድረግ ሞክሩ ማለት ነው people ብዙ ሰዎች ጠይቀው ነበር like some people asked me about universities or countries which can give a fully funded scholarship without language exams. These are the countries that I just try to find. So Belarus, Bulgaria, Georgia, Greece, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Romania, Russia, Serbia, and Ukraine. Some of the countries, they give a fully funded scholarship, but they don't require language exam. Especially Poland. I think Poland and there was another country near Poland, Hungary. Near Poland, I think Hungary also they give a fully funded scholarship opportunity. They don't require language proficiency test. And Turkey scholarships sometimes they don't require language exams. And Italian scholarships, especially for postgrad students, masters and PhD, they don't require language exams. So you can the medium of instruction is English, I think. But they don't require language exams, Italian and some French universities as well. Some of the top scholarship opportunities, I just try to find sort አድርጌ ያገኘሁት and like top scholarship opportunities እነኚህ ናቸው. So these are some of the scholarship opportunities for both undergrad and postgrad opportunities. And the Turkey, I think the Turkey scholarship is already closed. The Equity and Merit Manchester University, it's live, so you can apply to this one. And the Chevening scholarship for postgrad students, it will open in September. Very good news for postgrad students. The Chevening scholarship this year, they don't require language proficiency test, IELTS. So you don't have to have IELTS if you want to apply for Chevening scholarship for Chevening scholarship opportunity. This is, I think, mainly for masters and PhD students and fellowship as well. So they don't require IELTS this year. So just keep on your eyes on this scholarship opportunity. And so these are some of the scholarship opportunities. And then I'll try to attach these PowerPoints after I finish the presentation. Presentation ስጨርስ ይሄን ስለምልክላችሁ don't worry ለመጻፍ ምናምን እንትን እንዳትሉ ማለት ነው ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ስኮላርሺፖችን ቼክ አድርጉ so there's one prestigious PhD opportunity Mo Ibrahim Foundation PhD scholarship is a fully funded scholarship but I don't think it's for all fields ለሁሉም ፊልዶች ላይሆን ይችላል ግን fully funded ነው ቼክ ለማድረግ ሞክሩ there are some partial scholarship as well for undergrad Ashinaga Africa Initiative it's a fully funded scholarship but they only take one student every year. I know there are some Oxford University scholarships as well. Loughborough University Development Trust Africa scholarships. That's for masters. So you just have to try to look for those opportunities after I finish this presentation. And so, yeah, I'll just try to send you all these links. So try to have a look. And then if you have any questions, so you can forward me at any time. So yeah, so these are some of those scholarship opportunities. So I was talking about University of Bristol, my university. Like the scholarship is called Think Big Scholarship for both undergrad and postgrad. For undergrad, they don't cover full scholarship. They only cover half scholarship. For postgrad, they cover all tuition and they only give you £3,000. For master's degree, it's like 1-year course. Master's degree in the United Kingdom is 1 year, and also they only you only have to pay few amount of money. They give you full tuition fee scholarship and then £3,000, and then you just have to cover the rest of expenses such as food and accommodation. But you just have to apply to this opportunity. But the deadline already passed, so you have to apply for 2021. So I've just found a list of other scholarship opportunities for undergrad. Africa Leadership Academy የሚባለው ሳውዝ አፍሪካ ነው ያለው
ሳውዝ አፍሪካ አፕላይ ታደርጋችሁ በኋላ 2 ዓመት ልክ እንደ ፕሪፓራቶሪ ኮርስ ትማራላችሁ። after preparatory course university top university apply እንድታደርጉ ያደርጓቸዋል። so these are some of the universities. Ashesi University, Kwame Nkrumah University, some of them are in Africa, some of them are in Beirut, and some of them are African universities. And some of the top undergrad scholarships are CESPO University. All of these opportunities are fully funded scholarships. University of Cape Town, University of Edinburgh, United Kingdom, but they ask for a language proficiency test and sometimes for A-level exams. Mickey, if you have questions, you can ask me maybe later. The University of Pretoria and Wellesley College. Wellesley College is a United States university only for women's master's degree. Undergrad degree ለሴቶች ብቻ ነው የሚሰጡት። ዌልስሊ ኮሌጅ ማለት ነው። ዌልስሊ ኮሌጅ ለሴቶች ብቻ ናቸው። አንደርግራድ ዲግሪ ነው። so you girls should have to look to this opportunity. ይሄን opportunity ቼክ ለማድረግ ሞክሩ ሴቶቻችን፣ ምክንያቱም fully funded ነው። it's Mastercard fully funded scholarship. For master's degree so these are some of the scholarships I've been telling. Miguel University, I think it's a Canadian university. Arizona, the US university. This is American university, but it's in Beirut. CESPO University, it's France University. British Columbia, Canadian university. University of Edinburgh, it's United Kingdom, UK university. So you just have to look for other different type of opportunities. So I've tried to be very selective and ብዙ ሁሉንም ኦፖርቹኒቲ ለማምጣት አልሞከርኩኝም። ሴሌክቲቭ ለመሆን ሞክሬ ያሉትን ለማምጣት ነው የሞከርኩት። እናንተ ቼክ አድርጋችሁ ያሉትን ነገሮች ሌሎች ኦፖርቹኒቲዎችም ቼክ እያደረጉ አፕላይ ማድረግ ነው። so I'll try to go through your questions. ጥያቄዎቻችሁን አንሰር ለማድረግ ሞክራለሁ። ያለውን ኦልሬዲ በኢሜል ላካችሁልኝም ጥያቄዎች ስላሉ እነኛን አንሰር ለማድረግ ልሞክር። እሺ ምናልባት ዘንድሮ በኮቪድ ሲቹዌሽን ምክንያት ስኮላርሺፕ ኦፖርቹኒቲዎች ኢዝሊ ማግኘት ልትችሉ ትችላላችሁ። ስለዚህ just keep on applying. One of the person before your proceeding, Mr. Biniam. Okay. No more top universities for PhD. Top scholarship opportunities for PhD. Sorry. I think I can send you a link for PhD. For PhD opportunities, you just have to be like, I don't know how to say it, but you just have to have like a very concrete idea on your research topic and all those stuff. You can just apply to any university if you have a very good concrete idea or some sort of maybe a proposal or a research area. የሚያስፈልገው research areaህን identify አድርገህ like concrete idea ካለ ማንኛውም ዩኒቨርሲቲ አፕላይ ማድረግ ትችላለህ for PhD opportunity። ግን አስፈላጊ ከሆነ ኤክሴል ሺት ያዘጋጁት ያለው አለ I can send you an email ያንን ማለት ነው PhD እና ማስተርስ ማለት ነው የለየውኝ ያለው አለ። ግን PhD easily ማግኘት ትችላለህ። for instance if we and the university እንኳን Google ብናደርግ we can easily get a PhD opportunity. The most important thing is having a very concrete research idea and maybe some sort of proposal. I think የመለስኩልኝ ይመስለኛል። Thank you very much. That was if you do have a list of top universities, but I'm okay. Thank you. Okay, I'll try to send you an email after we finish, because I'm trying to organize an Excel file with a fully funded scholarship opportunities for PhD. Go ahead. You can go ahead. Okay, one of the person who asked me, I'm 24 and my question is, I did my BSc from AAU in civil engineering as well as BSc in management, doing my thesis now for this one, and I want to apply for master's abroad and possibly also get a permanent residence working in the country, and the university apply after I apply and after I finish. Can you do a breakdown of steps I need to go through, accommodation, America or Europe? The main obstacles I find myself before even starting to apply is trying to take, okay, there's no way to pay for without having relatives. Okay, so I've just tried to go through some of
the requirements and some of the steps that you have to take before you make a scholarship application. So I'll just advise you to go through the website that I just shared with you. Like አሁን ሼር ያደረኳችሁን ዌብሳይት ቼክ እንድታደርጊ አማክርሻለሁ። ጥያቄውን ለጠየቅሽኝ ልጅ ማለት ነው። So language exam, in terms of taking language exam, ምናልባት language exam take ማድረግ very important ሊሆን ይችላል ማለት ነው። very important ሊሆን ይችላል። ግን ፔመንት ላይ IELTS የምትወስጂ ከሆነ IELTS over 5,000 universities across the world accept ያደርጋሉ. So you don't really have to worry about taking IELTS or TOEFL. ስለዚህ IELTS ኮርስ TOEFL መውሰድ አይጠበቅሽም። ስለዚህ TOEFL ደግሞ IELTS ደግሞ ለመውሰድ you can pay in Ethiopian ብር በኢትዮጵያ ገንዘብ መክፈል ትችያለሽ አፎርድ የምታደርጊ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ገንዘብ ከፍለሽ ብሪቲሽ ካውንስል ነው ኤግዛሙ የሚሰጠው። so you can take the exam በኢትዮጵያ ብር ነው የሚከፈለው በዶላር or በፓውንድ መከፈል የለበትም። ያንን ቼክ ለማድረግ ትሞክሪያለሽ። Yeah, so apply ለማድረግ just you have to prepare documents first. So in order to make scholarship application, prepare all necessary documents such as passport. Passport is very important in making scholarship application. Very important thing is passport. So you have to get a passport and other requirements such as recommendation letters based on the requirements, the eligibility requirements. በሚጠይቋችሁ ሪኳየርመንቶች መሰረት ነው scholarship application apply ማድረግ የምትችሉ። ስለዚህ so you have to look for the eligibility requirements before you make a scholarship application. So there's no such a very chronological step you have to make. Get a passport, try to write essay questions and based on the eligibility criteria. So that's what I can say. When college ask you weighted or unweighted GP, how do we convert it? Because most Ethiopian, I don't know how to convert it. So you just have to go to the education, to the Ministry of Education. I think those are the people who can do this, or maybe foreign minister, the Ethiopian foreign minister. So those are the people who can do, or maybe your university can do this. But I don't know where to look. ማን ኮንቨርት እንደሚያደርግ እንዴት ኮንቨርት እንደሚደረግ አላውቅም። ግን somehow just mathematical calculation ሊሆን እንደሚችል ነው። እኔ ፐርሰናሊ የማላውቀውን ነገር ከምነግር ብዬ ነው እንጂ just mathematical calculation ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ያ እንዴት እንደሆነ አላውቅም። ሰላዲን ጥያቄ ካለ እስቲ ልቀበለ ወይስ በኋላ ተጠብቀኛለህ? እሺ ጠይቀኝ እስቲ። አይ መልስ ነው። ለአሁን ይሰማል በደንብ ይሰማል። ያ ኦኬ። አይሁን ወደ ቄር ነው የምትለው አይደል? እኔ ብዙ ጊዜ እና አድሚሽን ኮሚቴ ነው ድምፅ እንትን እያለብን ነው። ኦኬ አይሰማም በደንብ? ይሰማል ግን መሀል ላይ ተቋርጦብን ነበር። go ahead። ኦኬ ይሄ ከመቶ ነው አይደለ? በቃ እንትን ወደ 4 መቀየር ኢዚ ነው። ይሄ ሚኒስትሪ የሆነ የሚያስተጋባ ሳውንድ አለው። ሳላዲን ድምፁን ቢቀንሰው ጥሩ ነው። ምናልባት አይ ቲንክ ሚውት ካላደረግን ሚውት እናርግለት እስቲ። ምናልባት የሚያስተጋባው ከዛ ሊሆን ይችላል። ቀጥል ሳላዲን አውራ። ኦኬ አው እንግዲህ ወደ 4 ስኬልም ሊሆን ይችላል፣ ወደ 5 ስኬል የሚቀየረው። አሁን እሷ ዌይትድ የምትለው እሷ አሁን ይሄን የምታስቀምጠው በዌይትድ ነው። ምክንያቱም ከመቶ ኤግዛክት ተነግሮናል እኛ። ስለዚህ ያው ወደ 4 ስኬል ከሆነ 100ን ከ4 ጋር እኩል አድርጋ ያመጣችውን በ4 አባስታ ሲካፈል ለ100 ነው የምታደርገው። ወደ 5 ስኬል ከሆነ ደግሞ የሷ ውጤት ከ100 አሁን ለምሳሌ እንዳለ አሁን እሷ ራንኳ ሳይሆን የምትጠቀመው ከ100 ጠቅላላ ሳብጀክቱ ወስዳ ራንክ ለመስራት የሚያገለግለው አቨሬጅ አለ። ያንን ነው ወደ 4 ስኬል የምትቀይረው ማለት ነው። የትም ሚኒስትሪ ኦፍ ኤዱኬሽን አትሄድም። ያው እዛው አፕሊኬሽኑ ላይ ስኮላርሺፕ አፕላይ የምታደርገው ላይ ወደ 4 ስኬል ከሆነ የሚቀመጠው አብዛኛው ጊዜ ኦፕሽን አለው ባይዘው ወይ ከ4 ስኬል ከ100 ስኬል ከ5 ስኬል የሚላለው። ግን 4 ስኬል ብቻ ከሆነ የሚኖረው ምንድነው የምታደርገው? 4 ከ100 ጋር እኩል ከሆነ ያመጣችው ውጤት ስንት ይሆናል አድርጎ የክሪስ ክሮስ ስራ ነው። እና ይሄ እኔ እንደዚህ አድርጌ ያው ስኮላርሺፕ አግኝቻለሁ። ጥያቄ ያለኝ ወደ በኋላ ላይ ፕሮሲድ ማድረግ ይሆናል። ይሄው ነው የኔ መልስ። እናመሰግናለን ሳላዲን። ኦኬ
ምናልባት አንዳንድ ዩቲዩብ ላይ ያያችሁ ያላችሁ ሰዎች ጥያቄ ጠይቃችሁ ያላችሁ just drop me ኢሜይላችሁን ድሮፕ አድርጉልኝና ምናልባት እኔ ኢሜይላችሁን ወስጄ ቴክስት አደርግላችኋለሁ ዩቲዩብ ላይ ሜሴጅ ጥያቄ ጠይቃችሁ ያላችሁ ሰዎች ማለት ነው። I don't have money to pay for international tests such as SAT, TOEFL. Do I have a chance to get fully funded scholarship in prominent universities? If yes, which universities? My friend is telling me to take a gap year because many universities are facing a financial crisis. Therefore, the number of scholarship will be small for this year. So is it okay? Oh no. So therefore, the number of scholarship will be small for this year. So it's a good idea to take a gap year. Gap year, we said, we any advise apply opportunity ብትሞክር ነው ይሻላል ብዬ ነው ማስበው ማለት ነው። ስለዚህ ኦፖርቹኒቲዎችን ሞክር። ምናልባት አንዳንድ ኦፖርቹኒቲዎች ሙሉ ወጪን ይሸፍናሉ። ሙሉ ወጪ in a sense they cover your language proficiency test, subject specific test, everything. So you don't have to pay anything if they are a fully funded scholarship opportunity. Scholarship fully funded ከሆነ ምንም አይነት ክፍያ መክፈል ስለሌለብህ ስለማይኖርብህ you don't have to worry. For fully funded scholarship opportunity, search ለማድረግ ሞክር. So I would advise you to look for fully funded scholarship opportunity instead of taking a gap year. Gap year ከመውሰድ ይልቅ scholarship opportunity, fully funded scholarship opportunity search እንድታደርግ advise አደርግሃለሁ። Financial issue, everyone is facing financial issues. I don't think scholarship like pause የሚያደርጉ አይመስለኝም። already happening ያደረገ ነው። financial problemዎችን face ቢያደርጉም they are still giving scholarship opportunities. So I would advise you to apply. Don't take a gap year and just try to apply for opportunities and then see how it goes. And is IELTS must okay UK ለመምጣት IELTS must ነው ወይ የሚለው? Yes, it's very important. IELTS, the chevening scholarship I was talking is IELTS free this year. However you have to take IELTS exam in order to get to the country. ወደ ሀገሪቱ ለመምጣት የሚፈልግ ሰው IELTS መውሰድ መቻል አለበት። ምክንያቱም ቪዛ አፕሊኬሽን ላይ እንግሊዘኛ ይችላል ወይ ከሰው ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ ይችላል ወይ so requirement አለው. So I think you have to just get 4.5 or 5 if I'm not mistaken. ትክክል ምናልባት ተሳስቼ ካልሆነ 4.5 ወይንም 5.5 ከ9 ማግኘት ይኖርባቸዋል in the 4 skills like reading, writing, speaking, and I don't know, listening. So you have to get like 5.5 or maybe 4.5 or 5, something like that. So let's see. UK ለመምጣት የምትፈልግ ከሆነ it's very important if you have language proficiency test, especially UKVI. The exam is called UKVI IELTS. Thank you. Which documents needed for scholarship? The commonest ones mostly differ from institution. Document, transcript, CV. CV, just Google for sample CV, like university students. CV is very important. Just look for university student CV or something like that. So you can find everything online. And I'll be happy also to share type of CVs in my Telegram channel as well. So if you really want to see different types of CVs, even I can share my CV if you really want to have one. I don't have any work experience. Finally, if there is other letters which needed for scholarship, so I already mentioned about recommendation letter and some supporting letters. And yeah, and there's like personal statement. Personal statement is like 700 words essay, which is really important in making scholarship applications. So just try to prepare your personal statements, your academic achievements, about your life, what you would like to study in future, or maybe your passion and your hobby. And so all those things are included in your personal statement. So it's very important. And some universities, they ask for motivation letters or something like that. So that's really is somehow similar with the personal statement. I would like to get a fully funded scholarship for my undergraduate degree in 400. What do you advise me? I mean, I would just advise you to apply to various opportunities. ያን ነው ማለት የምችለው። አፕላይ አድርግ፣ ለተለያዩ ኦፖርቹኒቲዎች አፕላይ አድርግ። እኔ በተለያዩ ኦፖርቹኒቲዎች አፕላይ አድርግ ነበረ። ኤምባሲ በኩል ሄጄ ቼክ አድርግ ነበረ። ሶሻል ሚዲያ ፔጃቸው ላይ ቼክ አድርግ ነበረ። አፕላይ አድርጋለሁ፣ ፌል አድርጋለሁ ብዙ ጊዜ፣ ግን ፋይናሊ ማግኘት ችያለሁ።
I'll just advise you to apply. Just keep on applying. Is it possible to change my stream from engineering to social media fields while applying for master's class? Yes, you can. Then reasonly no rigabal. So you just have to have a very concrete reason. Reason kalle na echloallo ብለህ የምታስብ ከሆነ yes, you can study. If you're a social student, you can do a master's degree in computer science, or if you're a natural science student, if you'd like to do your master's or PhD in some sort of social science degrees, I think you can do that. So I have friends who are studying. They did their undergrad in computer science, and they're doing management or something like that. So you can change from one stream to another stream. Can you recommend us fully funded scholarship without TOEFL? Unfortunately, I don't really know any specific exams without the language exams. However, you can look for the Russian government scholarship. Pushkin Cultural Center scholarship በየዓመቱ I think March ጀምሮ እስከ May ባለው ጊዜ ውስጥ fully funded scholarship opportunity ምናልባት ትንሽ ነገር ልትከፍሉ ትችላላችሁ. So they provide ያደርጋሉ master's, PhD and undergrad scholarship ማለት ነው. What should we enter when we are asked to street code in Ethiopia? Okay, street code ምናልባት street code ያስቸግራል እሱ ግን I think አዲስ አበባ ላይ already መሰጠት ጀመረ ይመስለኛል. So I think አንድ ሺ like post code ከሆነ or zip code ከሆነ የአዲስ አበባ so you can just enter 1000 አንድ ሺ skip እንድታደርጉ ያደርግላችኋል ብዬ አስባለሁ. mandatory requirement ከሆነ mandatory ካልሆነ ግን just skip ብታደርጉትም ችግር የለም. Can you tell us the changed environment in scholarship due to COVID? በኮቪድ ምክንያት ስኮላርሺፕ ላይ ያለ የመጣ ነገር ያለ አይመስለኝም እስካሁን እስከማየው ተነስ ዩኒቨርሲቲዎቹ they started delivering the classes online instead of the actual class ቀርቶ online deliver ማድረግ ጀምሯል ማለት ነው ክላስን. How we take TOEFL test online, it's hard because kind of tests are available. Okay, online ማካሄድ ቴስትን ኦንላይን ማካሄድ እንደማይቻል ነው ማውቀው እስካሁን። ስለዚህ በአካል አዲስ አበባ ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ መፈተን ይኖርባችኋል። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኤግዛም ይሰጣል ኤስኤቲ ይመስለኛል። ሴንት ሜሪ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ something like that እሱ ኤስኤቲ እና ቶፍል ይሰጣል። ብሪቲሽ ካውንስል ደግሞ IELTS ይሰጣል። እሺ I'm Tajiba Bezabd from Ethiopia. I want to study masters in civil engineering, graduated from Barda University. Okay. እሺ አንቺ ምናልባት ለላንጉጅ ፕሮፊሽንሲ ለላንጉጅ ፕሮፊሽንሲ ቴስት ስኮላርሺፕ የምትፈልጊ ስለሆነ ምናልባት ምን አይነት ኦፖርቹኒቲዎችን ትሞክሪያለሽ መሰለሽ? ኔዘርላንድ ሀገር ስኮላርሺፕ ሲሰጡ አይቻለሁ። አንቺ ደግሞ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ነው ግራጁዌት ያደረግሽውና ሲቪል ኢንጂነሪንግ ግራጁዌት ስላደረግሽ I think OKP የሚል ስኮላርሺፕ ያየው ይመስለኛል። OKP and GIS I don't know abbreviation ጠፋብኝ አፌ ላይ ነው ግን ጠፋብኝ። GIS ስኮላርሺፕ somehow ከሲቪል ጋር ሪሌትድ የሆነ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ትዌንቴ በየዓመቱ fully funded ስኮላርሺፕ ይሰጣል። እንደውም ብዙ ኢትዮጵያኖች ይማራሉ ትዌንቴ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ስኮላርሺፕ ብትሞክሪ አድቫንቴጅ ነው ብዬ አስባለሁና ሚዲየም ኦፍ ኢንስትራክሽንን ይወስዱልሻል። እንግሊዘኛ ላንጉዌጅ ኤግዛም ላይ ጠይቁ ይችላሉ። So for those who have been asking me about universities which can offer without a language exam, maybe you can consider universities such as University of Twente in Netherlands and some other universities as well. Some other universities, they give a fully funded scholarship without language proficiency exams. PhD opportunities ስላሉ ቼክ ማድረጉ አይከፋም። እነኛ ዩኒቨርሲቲዎች ማለት ነው ትዌንቴ and other Dutch universities. በእንግሊዘኛ ነው medium of instruction is English. Okay, so I don't have any specific link at the moment, but I can share in my Telegram channel and then you can have a look to the opportunities. Yeah, thank you. Hi, first I'm third year medical student and can get scholarship with fully funded. Okay, if I don't know, first of all, it's very hard to get a medical scholarship, especially in very like top countries like UK, US. In order to do a medical degree, US ላይ medical degree ለመስራት
you have to have a degree at least in one of the related subject areas such as biology, chemistry or something like that. በባዮሎጂ ዲግሪ ካኖራችሁ በኋላ ነው ሜዲካል ዶክትሬት 4 ዓመት ተምራችሁ ዶክተር የምትሆኑት ዩኤስ እና ዩኤስ ማለት ነው። ዩኬ ላይ 7 ዩኬ ላይ ኢንተርናሽናል ከአፍሪካ የሚመጣ ሰው እስከ 8 ዓመት ይፈጅበታል አይ ቲንክ ሜዲሲን ለመማር። ግን ለዚህ ሀገር ሰው 5 year ነው ሜዲሲን 5 year ነው። ምክንያቱም ኤ ሌቭል ምናምን ስለሚወስዱ ለነሱ ኢዝሊ መውሰድ ይችላሉ። ግን ለሀበሻ it's very like complicated process. So I might advise you to do something related to medicine and then try to do a medicine degree as your second degree. 4 ዓመት ብቻ ይሆናል ዩኤስ አካባቢ ላይ መሄድ ምቺ ከሆነ ማለት ነው። ካናዳ ላይ ያለውን ትሬንድ አላውቀውም። ካናዳ ላይ ምን አይነት ትሬንድ እንዳለ አላውቅም። ግን ያን ነው ያለውን ነገር ምናልባት I think ይሄ የመለስኩ ይመስለኛል። Requirements to apply to a direct PhD program. ከአንደርግራድ ወደ PhD apply ማድረግ ምችል አይመስለኝም first of all. So you can't apply directly from undergrad to PhD. You must have to have a master's degree in some cases as well. In some cases they ask as well for work experience. So በላይነ ቅድም የጠየቀኝ PhD ቺቭኒንግ ስኮላርሺፕ PhD ይሰጣል ሳልናገር ስለረሳው ነው ፖስት ግራድ ብዬ ስላለፍኩት ነው። ቺቭኒንግ ስኮላርሺፕ PhD opportunity ይሰጣል። ያንን ቼክ ለማድረግ ሞክር። So you just have to check the Chevening scholarship as well. Is there a possible way you can be eligible to grant the graduate scholarship without having an outstanding GPA? I think outstanding ማለት ቶፕ ያለው ነው ውጤት ባይኖርሽም or ባይኖርህም I think ልታገኝ ትችላለህ። ግን ኮንክሪት የሆነ በጣም ጥሩ የሆነ የሪሰርች አቢሊቲ ካለ እና እንደምትችል ማሳየት የምትችል ከሆነ ሪሰርች መስራት እንደምትችል ማሳየት የምትችል ከሆነ you can do your masters and PhD even if you don't have a top grade ባይኖርህም ዋናው ማስተርስ እና PhD ላይ ዋናው ability to do a research ነው። independently research መስራት የመቻል ability ስለሆነ I think ያ ካላችሁ apply ማድረግና መሞከር ይቻላል የሚቻል ይመስለኛል። I'm pretty sure. GRE exam, how to prepare for it? I don't know. እኔ አላቅም ወስጄ ስለማላቅ GRE exam እንዴት ፕሪፔር ማድረግ እንደምንችል አላቅም። ግን I think ብዙ ሪሶርስ እንዳለ አውቃለሁ። ኦንላይን ላይ ዩቲዩብ ላይም የተለያየ ካን አካዳሚ የሚባል አካዳሚ ቼክ ብታረጉ I think opportunity ማግኘት የምትችሉ ይመስለኛል። ኦኬ ያንን ነው የምለው። ኢትዮጵያ ውስጥ ፔመንት ለመክፈል አስቸጋሪ ነው የሚል ነገር አለ። I think you just have to find for someone who can pay you. To be honest እኔ አሁን ምናልባት እንደዚህ አይነት ኢሹ የሚያጋጥም ሰው ካለ ገንዘቡን ወደዚህ ለኔ ትራንስፈር ማድረግ የሚችል ከሆነ እኔ I can pay እኔ መክፈል እችላለሁ። ምክንያቱም ካርድ ስላለኝ ገንዘቡን by any means ወደዚህ ሀገር መላክ የምትችሉ ከሆነ if you can transfer the money to me by Western Union or something like that I can pay you. ገንዘቡን የመክፈል እችላለሁ። ያን ያህል የሚያጨናንቅ ነገር የለውም። በፔመንት ምክንያት የምትቸገሩ ሰዎች ካላችሁ ማለት ነው። ፔመንት የሚያስቸግራችሁ ሰዎች ካላችሁ ትራንስፈር ማድረግ ለኔ ወደዚህ ሀገር መላክ የምትችሉ ከሆነ በዌስተርን ዩኒየን or something like that እኔ I can pay if you are having like issue with payment and anything else. Does the universities or institutions you're covering require TOEFL other related exams? I think some of the universities ይጠይቃሉ። ለምሳሌ የማንቸስተር ዩኒቨርሲቲ ሪኳየርመንቱ ወርክ ኤክስፒሪየንስ ነው። ቺቭኒንግ ስኮላርሺፕ ወርክ ኤክስፒሪየንስ እና ቶፍል ይፈልጋሉ። አይልቴስ ይፈልጋሉ። ሌላ ኤግዛም አይጠይቁም። አይልቴስ ላንጉዌጅ ኤግዛም እና ወርክ ኤክስፒሪየንስ ብቻ ነው የሚጠይቁት። Does the university or institutions provided full scholarship for master student? Yes, scholarship ለማስተርስ ዲግሪ fully funded scholarship ነው የሚሰጡት። አሁን ካወራቸው አብዛኞቹ ስኮላርሺፖች ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲዎቹ የሚፈልጉት አይነት ተማሪ አካዳሚካሊ ጉድ የሆነ ሊደርሺፕ ኳሊቲ ያለው ሰው እና ላይክ ዊሊንግ ወደ ሀገሩ ተመልሶ አፍተር ግራጁዌሽን ወደ ሀገሩ ተመልሶ ሀገሩን ሰፖርት ማድረግ የሚፈልግ ሰው ነው ስኮላርሺፕ ኦፖርቹኒቲዎች ብዙ ጊዜ የሚፈልጉት ማለት ነው። So the scholarship opportunities they always give scholarship for people who are willing to go back to their country and contribute to the economy of the country. So ያንን ነው የሚመስለው. If you guys have questions, so the floor is open now.
Hello, Mr. Binyam. This is Dr. Binyam. Yes. First of all, I'd like to thank you sincerely for spending your valuable time to share your experience. Indeed, it will help many of us, and also it will inspire actually people for the aspiring students as well for their higher studies. Thank you indeed. I have just one quick question. Okay. Is there any single window or kind of social media wherein we can check these kind of opportunities, because going through each and every college websites actually might take time. So is there any single window where we can get a consolidated information? Right now I'm trying to create that sort of platform. For instance, I have a Telegram page which has almost 5,000 people. So I just share whenever I find scholarship opportunities, links for PhD, masters. I just share the opportunities on my Telegram page and LinkedIn page as well. So that's how I'm trying to bring all the opportunities to one place. Okay, that's great. And one more quick thing. You spoke about passport requirement. Is it a mandatory document while applying for the scholarship, or after you get a scholarship you can apply for your passport, or the university looks passport copy as well? But the thing is, in order to apply, to make an application, most of the scholarship opportunities, they ask you to enter your passport number and everything. So that's why I say it's really important to have a passport. Okay. Fine then. Just if you don't mind, I'd like to share something. You spoke about the payment problem. Many of our Ethiopian colleagues are facing. Probably I have just a suggestion. As you said, they can transfer money to you and you can pay. Also, I suggest, just a suggestion as colleague. In Ethiopia, in universities, lot of expert teachers are there. Most of them are having international credit cards as well. So probably people can approach so they can help them. Okay, yeah, I great. do that in fact. So that's just thought of sharing with our people in this call, so they can approach them and they can easily pay. Everybody is having a government interest credit cards, so they can pay for that. Yeah. Okay, thank you very much. Thank you. Thanks for your time. Okay, thank you very much, bro. Anyone have any questions? You can just go ahead and then unmute your mic and then ask. Saladin, I think. Okay. ማለት ነው ተማሪ ነው ባይተው እና ድምጽ ትንሽ ርቆብኛል ወንድሜ። ኦኬ አሁን ይሰማል በደንብ? Yes, አሁን ይሰማል. So we can hear you. Yes. አዎ እኔ ኮሽ ተማሪ ነኝ በዚህ አመት ማለት ነው ገና ጆይን ያደረኩት ዩኒቨርሲቲ እና እንትን ሚዲየም ኦፍ ኢንስትራክሽንን አዝ መንግስት ፕሮፌሽንሲ ተጠቅሜ አፕላይ አድርጌ ነበር ሁለት ስኮላርሺፖች ጋር ማለት ነው። አንድ አሜሪካ ይቅርታ ግን በጣም ትንሽ ድምጽ በጣም ርቆብኛል። I don't know። ለኛም ላንተ ብቻ አይደለም ቢኒያም ለኛም አይሰማንም። ሳላዲን ኢንኬዝ መጨመር። ኦኬ እኔ ፍሬሽ ተማሪ ነኝ የዩኒቨርሲቲ ማለት ነው። አሁን ክሊር ነው? በደንብ ይሰማችኋል? አሁን ትንሽ ይሻላል ያ። አዎ እና ምንም ፕሮፊሸንሲ ኢንተርናሽናል ስታንዳርዳይዝድ ቴስት አልወሰድኩኝም። ግን ሚዲየም ኦፍ ኢንስትራክሽንን አዝ እንግሊሽ ፕሮፊሸንሲ ተጠቅሜ ሁለት ስኮላርሺፖች ጋር አፕላይ አድርጌ ነበረ። አንደኛው ፖላንድ ነው፣ አንደኛው ዩኤስኤ ነበረ። እኔ ኢንተንድ ያደረኩት ያው ፉሊ ፈንድድ ነበረ፣ ግን ሀፍ ነው ፈንድ ያደረጉኝ ማለት ነው። እና ኦልሞስት 2 ወር አልፎታል። ያው ሪፊዝ አድርጌ ትቼዋለሁ። እና አሁን አሁን አሜሪካ ፎርድ ለማድረግ ዩሮፕም ፎርድ ለማድረግ ከባድ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ከዚህ ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ ለመላክ እና ዳይሬክት ወደ ዩኒቨርሲቲ መክፈል ከባድ ነውና በዚህ ኤክስፒሪየንስ ሀፍ ፈንድድ ነው የሚማር ተማሪ ካለ እዛው ወርክ ስተዲ በሚለው ሀሳብ የሚማር ተማሪ ካለ ኤክስፒሪየንሱን ሼር ቢያደርጉን አሪፍ ነው እና ይሄን ለመጠየቅ ነው። ኦኬ እኔ አሁን ሳላዲን እኔ አብዛኞቹ ማቃቸው ሰዎች ምን አይነት ሰዎች መሰለ ፉሊ ፈንድ ስኮላርሺፕ ያገኙ ሰዎች ነው እና ምናልባት ዘንድሮ ከኢትዮጵያ የሚመጣ አንድ ልጅ አለ ኦክቶበር አካባቢ የሚመጣ ነው ወደ እኔ ዩኒቨርሲቲ ለሚመጣው ሙሉ ቲዩሽን ፊ አግኝቷል
ግን አንዳንድ ክፍያ ለምግብ እና ለአኮሞዴሽን ራሱ መክፈል አለበት እና ምናልባት እሱን አፕሮች ላይክ እሱን ማቅረብ የሚችል ከሆነ እሱን ኤክስፒሪየንሱን ሼር እንዲያደርግልን I will try to contact him እና ምናልባት ሼር እንዲያደርግልን ምናልባት እንዴት ከቨር እንደሚያደርግ ምናልባት ሊከብድ ይችላል ግን እዚህ ኦልሬዲ ያለ ሰው ፈልጋለሁ እስቲ half cover እያደረገ በራሱ half cover እያደረገ እየሰራ ማለት ነው ግን ስራ ምናልባት አካዴሚክ ላይ ፐርፎርማንስ ላይ ምናልባት ኢምፓክት ሊኖረው ይችላል እንጂ ስራ ከሰራ I think you can afford the half tuition scholarship half-ን afford ማድረግ ትችላለህ ግን አካዴሚክ እንትን ላይ ምናልባት ፕሮብሌም ሊኖረው ይችላል ጫና ሊሆን ይችላል ሊኖረው ይችላል PhD especially PhD I think fine ነው ስራ እየሰራችሁ መማር ትችላላችሁ PhD የሚያገኝ ሰው ማለት ነው ለPhD ያን ያህል ዲፊካልት አይደለም ግን ማስተርስ አንደርግራድ ላይ it's a little bit tough to do work and study at the same time so yeah okay. Let's take አመሰግናለሁ እሺ ወንድሜ ባንታየው ጥያቄ አለ ባንታየው ደምስ ባንታየው ሄሎ ይሰማናል ወንድሜ ይሰማናል መቀጠል ትችላለህ ወንድሜ እሺ አቤል ባላለው ኦኬ ማለት አሁን ፉሊ ፈንድድ እና ፓርሻል ፈንድድ አለ ስኮላርሺፕ እና በአስቸኳይ ለማግኘት ወይ ደግሞ የተሻለ ኦፖርቹኒቲ ሊኖረን የሚችለው ፉሊ ፈንድድ ላይ አፕላይ ማድረግ ነው ወይስ ፓርሻሊ ላይ አፕላይ ማድረግ ነው ፉሊ ፈንድዱ ሎንግ ፕሮሰስ ሊሆን ይችላል ምናልባት ሎንግ ፕሮሰስ ሊወስድብህ ይችላል I think ግን ታይሙ I think ታይሙ ተመሳሳይ ይመስለኛል ያን ያህል ልዩነት የለውም ያን ያህል የታይም ልዩነት ያን ያህል እኔ አላየሁኝም ፓርሻል ይሁን ፉሊ ፈንድድ ይሁን ፉሊ ፈንድድ ሲሆን ሎንግ ፕሮሰስ ነው ግን ዴድላይን ስፔሲፊክ የሆኑ ታይሞች አሉ የሚነግሩ ኖቲፋይ የሚያደርጉ ታይም አፕላይ ታደርጋለህ በዚህ ሰዓት ላይ አፕላይ ታደርጋለህ በሚቀጥለው ጊዜ ምንድነው የሚያደርጉ ኖቲፋይ ያደርጉሃል እንደዚህ ይሄን ስቴፕ አልፋል ኤግዛም ውሰድ ይሄን አድርግ ብሎ ኖቲፋይ ያደርጉሃል I think ፕሮሰሱ ግን ያን ያህል እንትን ነው ብዬ አላስብም አንዳንድ የኢስተርን ዩሮፒያን ካንትሪስ እና ፖላንድ እና ቼክ አካባቢ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች ምን አድርጋሉ መሰለህ በጣም ፕሮሰሳቸው በጣም ፈጣን ፕሮሰስ ሲሆን አይቻለሁ በ3 በ4 ወር ውስጥ ኦፖርቹኒቲዎችን ልታገኝ ትችላለህ ግን ወደ ዩሮፕ አካባቢ ወደ ዩኬ ኦር ሌላ ሀገር ለአየርላንድ መምጣት የምትፈልግ ከሆነ አትሊስት 1 year ፕሮሰስ ሊፈጅብህ ይችላል ኦቨርኦል ማለት ነው አሁን ለምንድን ያነሳሁት ምናልባት ኮምፒቲሽኑም ፉሊ ፈንድድ ላይ ትንሽ ሀይ ሊሆን ይችላል በሚል ነው yes ያ ኮምፒቲቲቭ ነው ልክ ነህ አንጻራዊ ከፓርሻሉ ልክ ነህ ያ ኦኬ መጨረሻ አንድ ጥያቄ አለችኝ ኦኬ እየረዳህን ያለው ይመስለኛል ስኮላርሺፕ ትምህርት እንድናገኝ ምናምን ይመስለኛል እና ማለት ይሄን ተደራሽ ለማድረግ የሞከርከው የሜንስተር ለመስራት የሞከርከው ምንድነው ማለት እኛም በምን አይነት ሁኔታ ነው የምትረዳን ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽን ሃው እንዴት አፕላይ እንደሚደረግ ምን አይነት ሳይቶችን መጠቀም እንዳለብን የሚሉ ነገሮችን ፋሲሊቴት ወይም ደግሞ ለኛ ለመስጠት ነው ወይስ ከዚህ የተሻለ እርዳታ ይኖራል ወይስ ደግሞ ምን አነሳሳን to be honest እኔ አሁን ምን እንደሆነ ታውቃለህ እኔ ፌስ ካደረኩት ኢሹ ተነስቼ ነው ይሄን አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ኦፖርቹኒቲዎችን ሰው አናቀም እኔ አሁን እንደ ድንገት አጋጣሚ ሆኖ ሰርች ሳደርግ ኢንተርኔት ላይ ብዙ ጊዜ ስፔን ሳላክ ስለነበረ ጎግል ማድረግ ወድ ነበር እንደዛ አገኘው እንጂ የኛ ሀገር ማህበረሰብ ኢትዮጵያዊ ሶ የኔ ዘመዶች የኔ ወንድሞቼ እህቶቼ ኢትዮጵያኖች በአጠቃላይ they don't know how to even use internet like just Facebook ለመጠቀም or YouTube ለመጠቀም or ምናምን ለመጠቀም ነው ሰዎች የሚፈልጉት አይደለ ኦፖርቹኒቲዎችን እንዴት ማግኘት እንደምንችል የት እንደምናገኝ አናውቅም በፍጹም አናውቅም ከዛ የመጣ ነው ከራሴ ችግር የመጣ ምክንያት ነው እንጂ እኔ አሁን ለእናንተ እንደዚህ ስለፈለፍ የሚከፍለኝ ድርጅት ወር የሆነ ነገር ያለ ይመስላል አይደል አራ አለሰና ምንድነው መልካምነቱ ነው ምንድነው ያነሳሳል ምንድነው ታውቃለህ እኔ ፌስ ያደረኩት እኔ ኦፖርቹኒቲዎችን ለማግኘት እኔ የሄድኩበትን ፕሮሰስ ነው ያውቀዋለሁ ስለዚህ ያንን ፕሮሰስ ኢዚ ለማድረግ እየሞከርኩኝ ነው
በሚችለው መልኩ ማለት ነው ኦፖርቹኒቲዎችን ፕሮቫይድ ታደርጋለህ ሰዎች ይሞክራሉ ሞክሮ ከተሳካላቸው ሄዶ ይማሩ ይለወጡ ማንንም ሰው ማለት ነው ያንን ለማለት ማድረግ ነው እንጂ ያ ሶ እንደዛ ለማለት ነው እኔ ተፍ እያልኩ ያለው ጥሩ እሺ ካንተም ያው ከህይወትም የሆነ ነገር እንማር ብዬ ነው የሆነ ነገር እናገኝ ብዬ ነው ቢኔ ጥሩ መልስ ሰጥተናል እናመሰግናለን ያ ኦኬ ፐርሰናሊ እኔ ስኮላርሺፕ ለማግኘት በጣም ረጅም ጊዜ ፈጅቶብኛል ግሬድ 9 እስከ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዓመት ድረስ ጊዜ ወስዶብኛል ግሬድ 9 ጀምሮ ሞክር ነበረ 10 እንደዛ ሆኖ 12ኛ ክፍል ላይ ነው ስኮላርሺፕ ያገኘሁት ግን የኛ ባች የተሰረቀው ባች ስለነበረ ኢንትራንስ ድጋሚ መውሰድ ስለነበረብን ያው ሞራል ተጎዳ ኢንትራንስ ዘገየ ምናምን በዛ ምክንያት መሄድ አልቻልኩኝም ዩኒቨርሲቲ ከጨረስኩ በኋላ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዓመት ከጨረስኩ በኋላ ነው ድጋሚ ኦፖርቹኒቲን ማግኘት የቻልኩት ማለት ነው ግን ሳገኝ 3 ስኮላርሺፕ at the same time ነው ያገኘሁት እና አንደኛው መርጬ ነው የምፈልገው ነገር ጋር የሄድኩት ማለት ነው ስለዚህ you just have to apply በጣም ሬዚሊየንት መሆን መቻል አለባችሁ በጣም መሞከር መልፋት መቻል ይኖርባችኋል ስኮላርሺፕ ላይ አፕላይ ስታደርጉ አንዴ ሞክረ አንዱ ስላልተሳካ ተስፋ ቆርጠ መቶ የለብህ ማለት ነው ያንን ነው ማለት የምፈልገው ለንደን ያለው አይደል ጨርሳል አንተ ኮርስን ኖ ሁለተኛ ዓመት I'm second year university student electrical and electronic engineering ሁለት ዓመት ቀረኛል UK Bristol ያው UK ነው ሁለት ሰዓት ድራይቭ ነው from London በቃ አመሰግናለሁ ምንም ማለት yes ቢኒያ አቤት እድል ሰጠኝ ግን እንትን ሳትለይ ቀረ እኔ እኮ ሰጥቼ አላወራም ባንታየው እያወራው ያለ በመሃል አስገባው እኔ ይቅርታ እያወራው አይደል አልነበረም እኔ እኮ ባንታየው ቀጥል ስለ ዝም ስትል እያወራው ነበር ሶሪ እንግዲህ ይቅርታ እንጠይቃለን ችግር የለም ምንድነው እንትን እንትን ጋር በተያያዘ ይሄ አንዳንድ ስኮላርሺፖች አድቫይዘር ኮንታክት እንድታረግ እንትን ይላሉ ነው አንደኛ እሱን በምን መንገድ ነው ማለት አድቫይዘር ኢን ሴንስ ምናልባት ያንን ላላቅ ይችላል አድቫይዘር ኢን ሴንስ አድቫይዘር ፐርሰናል አድቫይዘር ኦር ምንድነው እሱ በፒኤችዲ ደረጃ ነው አድቫይዘር በፒኤችዲ እሱ አለ ሌላው ኦኬ ሌላኛው ምናልባት አሁን እዚህ ጋር ብዙ ያወራ ነው ስለ ስኮላርሺፕ ነው ግን እነዚህ የፌሎሺፕ ዌብሳይቶችንም ወደፊት እንዴት ማግኘት እንደምንችል ፌሎሺፕ ሾርት ተርም ትሬኒንግም እንደዚህ አይነት መረጃዎች ሌላው ፕሮጀክቶች እነሱንም ዌብሳይቶች ምናልባት መረጃ ካለ እንዴት ዊን ማድረግ እንደምንችል እነዚህም ላይ ቀጣይ መረጃ እንትን በማለት ኦኬ እኔ ኖርማሊ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ሁሉንም አይነት ኦፖርቹኒቲ ነው ሊደርሺፕ ፕሮግራም ጀስት የሁለት ሳምንት የአንድ ሳምንት በተለያየ ሀገር ላይ ሰዎች ፓርቲሲፔት የሚያደርጉ ኦፖርቹኒቲዎችን አዘጋጅ ላይክ ሼር አደርጋለሁ ፌሎሺፕ ፕሮግራም በየአመቱ የሚሰጡ የፌሎሺፕ ፕሮግራሞችን አሜሪካ አንድ ፕሮግራም ነበረ ማንዴላ ዋሽንግተን ፌሎሺፕ ማንዴላ ዋሽንግተን or something like that እንደዛ ፌሎሺፕ ፕሮግራም ነበር ያንን ነገር ሼር አደረግ ነበር የተለያዩ ኦፖርቹኒቲዎችን ሼር አደርጋለሁ እና ሼር ማድረግን ቀጥላለሁ ፌሎሺፕ ፒኤችዲ ኦፖርቹኒቲዎችን ማስተርስ እና አንደርግራድ ኦፖርቹኒቲዎችን ማለት ነው ወንድሜ ኦኬ እሺ አመሰግናለሁ ምንም አይደለም እሺ ሌላኛው እጅ ያወጣ ጋላክሲ A10 የሚል ስልክ እጅን አውጥቷል ጋላክሲ A10 መቀጠል ትችላለህ ወይ ትችላለሽ ኦኬ ያ መቀጠል ትችላለህ ሄሎ ይሰማል እየሰማን ነው እንዴ አይ ቲንክ እየሰማው አይደለም እሺ አህመድ መቀጠል ትችላለህ እሺ ይሰማል አህመድ አዎ ይሰማል ያ ሄሎ እሺ ስኮላርሺፕ ከዚህ በፊት አፕላይ አድርጌ ነበርና ሁለቴም የወደድኩበት ምክንያት ሞቲቬሽንን ወደፊት የምትሰራውን በደንብ አልገለጽክም የሚል ነውና if you know someone and motivational story ጋር የሚጽፍ እንዴት መጻፍ እንዳለብን ሰው ካለ ላይክ እንደመግለጽ ኢንስፓይሬሽናል ስፒከር ጋብዘህ
እንደ ይሄን ነገር ትንሽ እንትን ብንልበት ምክንያቱም ዋናው ፓሽን ነው ስቶሪ ወደፊት ስቶሪያችን በደንብ ተጻፈ ብዙ ጊዜ ዊን የማድረግ ቻንሳችን ነው እንዴት ነው ማለት ነገር መጻፍ እንችላለን የሚለው ጥያቄ Okay. I think so motivation letter so ቆንጆ motivation letter አጻጻፍ ምናልባት ትሬን የሚያደርግ ሰው ምናልባት ከቻለን ፈልገን ለማምጣት እንሞክራለን አመሰግናለሁ ወንድሜ ለአስተያየት አህመድ እሺ ጋላክሲ A10 ኦኬ እየተቸገረ መሰለኝ ወጣ መሰለኝ ድሩን ሰጠው ነበር በጸሎት እስቲ ጥያቄ ካለሽ መቀጠል ትችላለሽ በጸሎት ያወራሽ ከሆነ እየሰማንሽ አይደለም በጸሎት ሚዩት አርጋ ጀምራ እንዳይሆን አይ አንሚዩት አድርጋለሽ ግን እየሰማናት አይደለም so we can't hear you በዚህ ኦኬ ይሰማል አሁን ያ አሁን ይሰማ ነበር ትንሽ ማይኳ ከሷ ይራቀ ይመስላል እስኪ ማይኩን ጠጋብ ታድርገው ጥሩ ማይኩን እስቲ ቀረብ ለማድረግ ሞክሪ በዚህ አሁን ይሰማል yes okay ማስተር ስኮላርሺፕ አፕላይ ለማድረግ አሁን እኔ አንድ አመት አንደርግራጁዌት ስተዲ ይቀረኛልና what is the ideal time አፕላይ ለማድረግ ለመጀመር ማለት ነው okay ጥሩ thank you ሌላ okay ideal time እኔ ብዬ ማስበው ብዙ ጊዜ ሲቀርሽ አፕላይ ብታረጊ ጥሩ ነው ለምሳሌ አሁን አንድ አመት ነው የቀረሽ አይደለ አንድ አመት ሲቀርሽ ለተለያየ ኦፖርቹኒቲዎች አፕላይ ብታደርጊ ማስተርስ እንደጨረሽ ሶሪ አንደርግራጁዌሽን እንደጨረስ ማስተርስ መስራት የምትፈልጊ ከሆነ አንድ አመት ሲቀርሽ አፕላይ ብታደርጊ ኦፖርቹኒቲዎችን ኢዚሊ ማግኘት ትችያለሽ ብዬ አድቫይስ አደርጋለሁ ስለዚህ ኢን አድቫንስ አንድ አመት ሲቀር የቀረሽ ኦፖርቹኒቲዎች ላይ ብትሞክሪ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ግን አንዳንድ ኦፖርቹኒቲዎች በጣም ተስፋ በሚያስቆርጥ መልኩ 2 years work experience ይጠይቃሉ ያ ደግሞ ላይኖርሽ ይችላል ምክንያቱም just fresh graduate ነው የምትሆኚ ግን አንዳንዶቹ ደግሞ ደስ በሚል መልኩ መማር ከፈለግሽ እንድትማር የሚያመቻቸው ኦፖርቹኒቲዎች ይኖራሉ ስለዚህ ኢን አድቫንስ አፕላይ ለማድረግ ሞክሪ ፓርሻል ስኮላርሺፕ ምናልሽኝ ቀጥይ እስቲ አውሪ ስለዚህ አሁን is the ideal time to start ማለት ነው since አንድ አመት አሁን ብትጀምሪ ያለውን ነገር ፕሮሰሱን in case fail እንኳን ብታደርጊ መሃል ላይ ፕሮሰሱን ትማሪያለሽ ስለዚህ የኔ ሰጀሽኔ አሁን አድቫይስ አደርግሻለሁ አሁን ብትጀምሪ ጥሩ ነው ብዬ ነው ፐርሰናሊ ማስበው ምክንያቱም it's a long process ስለሆነ በአንድ ሞክረሽ በ6 ወር ወይ በ3 ወር ሞክረሽ ልታገኙ ስለማትቺ in advance መሞከሩ ለአንቺ ጥሩ ነው እሺ thank you በጣም አመሰግናለሁ ምንም ሌላ ጥያቄ በድሩ እጅ አውጥተህልኛል ጋላክሲ A10 ተመልሰ መጣል ጠይቃ ድሉን ሰጣለሁ በድሩ ኦኬ ቀጥል በድሩ እሺ ጋላክሲ ቀጥል በድሩ ምናልባት ያስቸገረው ይመስለኛል ጋላክሲ A10 ቀጥል እስቲ የሚሰማ ከሆነ እሺ ትንሽ ማይክ ያስቸገረኝ ነው ጋላክሲ አንተ ትንሽ የሰማ ነው ጋላክሲ ኦኬ በጣም ይቅርታ ኔትወርክ ያስቸገረ ነው ምናልባት ቴክስት አስቀምጥልኝ ወይ በጽሁፍ አስቀምጥልኝ ቻት ላይ በጽሁፍ አስቀምጥልኝ ከቻልክ ጋላክሲ thank you በድሩ የሚሰማ ከሆነ በድሩ መቀጠል ትችላለህ እንዴት ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው በድሩ በጣም በመጀመሪያ እናመሰግናለን እንደዚህ አይነት እድል አዘጋጅተህልን ለኛ እንዲ አድቫይስ ማድረግን በጣም እናመሰግናለን እሺ አመሰግናለሁ የኔ ጥያቄ ማለት ያው አንዳንድ ኦፖርቹኒቲ እንደዚህ በመፈለግ ብዙ ይገኛል እና እኔም ማለት ብዙ ሞከራለሁኝ እፈልጋለሁኝ ያው ሪጀክት ተደረጋለሁ ብዙ ጊዜ ምናምን እና አንዳንዴ ያው ፍራስትሬቲንግ ምናምን ሊሆን ይችላል ግን እስቲ እየሞከርኩኝ ነው እና ማለት አሁን ማለት ይፈልኩት አንተ ለምሳሌ አሁን ያገኘው ስኮላርሺፕ ለምሳሌ በምን አይነት መንገድ ማለት the steps that you have to go through if you can like
ማስረዳት ከቻልክ አሁን ለምሳሌ ስፔሲፊክሊ ያንተ ስኮላርሺፕ ለምሳሌ እንዴት እንደሆነ እኔም አንደርግራድ ስለሆንኩኝ ነው። ኦኬ የኔ ስኮላርሺፕ ኦፖርቹኒቲ ምን መሰለ መጀመሪያ አፕላይ ታደርጋለህ አፕላይ ካደረክ በኋላ ቶፕ 5 እንደ ኢትዮጵያ ሰሌክት ያደርጋሉ እንደ ኢትዮጵያ ቶፕ 5 ሰሌክት ካደረጉ በኋላ አፕላይ ስታደርግ ዶክመንት ሰብሚት ታደርጋለህ ሪኳየርመንት የሚያስፈልጉ ሌተር መጽፈው 2 ኢሴ ነበረ እኔ ስጽፍ 2 ኢሴ ጽፍ ያለው ያንን ነው ማስታወሰው 2 ኢሴ ዶክመንቴን አካዳሚክ ዶክመንቶችን የዩኒቨርሲቲ ትራንስክሪፕትም ጨምሮ ሰብሚት አደረግኩኝ ከዛን በኋላ ነው ወደ ሰከንድ ራውንድ ሳልፍ ወደ ኤምባሲ ጋበዙኝና 5,000ንም ጋብዘው ጥያቄ ላይ ኢንተርቪውም ነበር 50 ደቂቃ ኢንተርቪው ከዛን በኋላ ኤግዛም ነበር ማቴማቲክስ ኤንድ እንግሊሽ ኤግዛም ነበር ስለዚህ ሎንግ ፕሮሰስ ነው አንድ ሰው ነበር የሚፈልጉት ያንን አንድ ሰው ሰክሰስፉል ከሆነ በኋላ ምን አድም ይወስዳሉ ሊደርሺፕ ፕሮግራም ዩጋንዳ ይወስዱ ነበር 8 ወር ዩጋንዳ ሊደርሺፕ ፕሮግራም ከተማርኩ በኋላ ነው ወደ አሜሪካ ዩሮፕ እና ጃፓን ሚልኩት ማለት ነው ያን ያህል ፕሮሰስ ነው ሶ እኔ አልፌ ወደዚህ የመጣሁት ማለት ነው አንድ ተማሪ ነበር በየአመቱ ሰሌክት የሚያደርጉት ማለት ነው ያ ኦፖርቹኒቲ ኦሬዲ ፓወርፖይንቱ ላይ ኦሬዲ ሜንሽን ለማድረግ ኦሬዲ አስቀምጫለሁ ያንን አንድ ኦፖርቹኒቲ ማለት ነው ማለት ፓዙ ማለት ስፔሲፊክሊ አሁን ያንተ ፓዙ በዩኒቨርሲቲ ነው ወይስ በራሴ ነው ሶ ፌስቡክ ላይ ባገኘሁት ኦፖርቹኒቲ ነው ፌስቡክ ላይ አገኘሁት ቼክ አደረኩኝ ሊንኩ ትክክል መሆን አለመሆኑን ቼክ አደረኩኝ ዌብሳይት ቼክ አደረኩ ከዛን ትክክል መሆኑን ስላረጋገጥኩኝ አፕላይ አደረኩኝ በራሴ ነው ዩኒቨርሲቲ ሪሌትድ አይደለም መንግስት ሪሌትድ የሆነ ነገር አይደለም ኦኬ ማለት ያንን ሊንክ ሼር ልታረገን ትችላለህ የሚቻል ከሆነ ኦሬዲ እንትኑ ላይ አለ እዚህኛው ላይ ማለት ነው ፕሬዘንቴሽን ፓወርፖይንቱ ላይ አለ እነኛ ሊንኮች ማለት ነው አይ ቲንክ ሶስተኛ ላይ ነው አራተኛ ላይ ነው ያለው መጀመሪያ ሲጀመር ሊንክ ሼር ማድረግ ሲጀምር ኦኬ እሺ እንደዛ ከሆነ ቼክ አደርጋለሁ በኋላ እናመሰግናለን በእውነት ኦኬ ምንም አይደለም ሌላ ጥያቄ ያለው ሰው ካለ ሰማል አንሚት አድርገህ ቀጥል ወደኔ የኔ ነው ያ ይሰማል ኦኬ መቀጠል ስለለው ማለት ነው እሺ በጣም አመሰግናለሁ የምር በጣም አፕሪሺየት ማድረግ ፈልጋለሁ እንደዚህ አይነት ነገር ስላገኘው ገና ዛሬ ነው እንትን ጆይን ያደረኩት ቴሌግራም ቻናልህን ስለዚህ ዌብሳይትህን እንፈልጋለን ምናልባት ብታስቀምጥልን ዌብሳይት የለኝም ጀስት ቴሌግራም እና ሊንክድኢን ፔጅ ነው ያለው እሱንም በኢሜል ያው ሼር እንደምታደርገን ቃል ስለገባ ኦኬ ኦሬዲ ቀደም ሼር አድርጋችኋለሁ ሼር አደርጋለሁ ድጋሚ ዶንት ወሪ ሪሶርሶቹ ጋር እሺ ሌላ ጥያቄ ያለው ሰው ካለ መቀጠል ይችላል ጥያቄ ያለው ሰው ይቀጥል ማን ነው እያወራ ያለው ትንሽ ድምጹ እየተሰማኝ አይደለም ኪራ ነው እያወራ ያለው ኪራ እያወራ ካለ ቀጥል ይሰማል ማወራ ትንሽ ድምጽ ርቋል ግን እየተሰማ ነው ግን በጣም ርቋል ድምጽ ከቻል ከፍ አድርገው አሁን ያው ነው ምናልባት በቻት ለመጻፍ ሞክር ከቻልክ ማለት ነው ወንድሜ በጣም ድምጽ አይሰማም ናታን መቀጠል ትችላለህ አንሚት አድርገህ ቀጥል እሺ እኔ ምንድነው ጠይቄ የፈለኩት እነዚህ የኤጁኬሽናል ኮንሰልታንሲ ምናምን እያሉ በጣም የሚያስተዋውቁ አሉ እንግዲህ ከበፊት ጀምሮ ነው እኔ እንግዲህ ሃይስኩል ከጀመርኩ ጀምሮ አሉ እና የሆነ አላቸው ምን የተለየ እነሱ ፕሮቫይድ ማድረግ የሚችሉት ነገር አለ ፕሮሰሱ ላይም ሊሆን ይችላል እና ምክንያቱም የሚጠይቁት ብር በጣም ቃላ ኦብቪየስሊ ስካም ነገር እንደሆነ ያስተዋውቃሉ ብልጥ ለሆነ ሰው ለሚያየው በደም አሁን ለምሳሌ ቶፍል ምናምን እነዚህ ላስፈትን ብለው 2-3 እጥፍ ነው የሚያስከፍሉት በዛው ምንድነው የሆነ ትሬኒንግ እንሰጣለን ምናምን ብለው ያው ጀስት ፒዲኤፍ እና የሆነ ነገር ለመስጠት ማለት ነው እና የሆነ አላቸው የሆነ ሰብስታንስ አለው እንደዚህ ምናልባት ፕሮሰሱ ላይ አፕላይ ያደርጉልህ ምናምን አንዳንዶች ዌብሳይታቸው ስታነበው ምናልባት ሁለት ቦታ እንሞክርልህና ካልተሳካ በነፃ ምናልባት ወይ አንዱን ወይ ምናምን እንደዚህ ነው የሚሉት የሆነ በቃ የውሸት እንደሆነ ያስተዋውቃልና
ሰብስታንስ ያለው ወይ እንደዛ ተሳክቶለት የሄደ ሰው እንደዚህ የሚታቀው ነገር አለ የምር እዚህ ላይ ኮሜንት ኖርማሊ በኤጀንሲ በኩል ተሳክቶላቸው ያው ገንዘብ ከፍሎ የሄዱ ለትምህርት ሳይሆን just ለስራ የሚሄዱ ሰዎች አቃለው ለትምህርት በሚል ኬዝ ሄደው ማለት ነው ለትምህርት ኬዝ በሚል ሄደው እዛ ይቆዩና just ስራ መስራት ይጀምራሉ ያንን ነው ማቀው ከዛ ውጪ ምናልባት ለላንጉዌጅ ኤግዛም እና ለፕሪፓሬሽን የሚያስከፍሉት ገንዘብ ሂውጅ እንደሆነ እየሰማሁኝ ነው ለላንጉዌጅ ኤግዛም የሚያስከፍለው ገንዘብ እኔ ሼር ላረጋችሁ እችላለሁ ከዛ ላይ ምናልባት 1000 ብር በላይ ከዛ በላይ የሚያስከፍላችሁ ከሆነ እኔ አድቫይዝ አላደርግም እንድትከፍሉ ማለት ነው ራሳችሁ ፕሪፔር አድርጋችሁ መፈተን ስትችሉ ለምን ያን ያህል ገንዘብ ትከፍላላችሁ የሚለውን ነገር ያንን ነው እንትን ብለው እንጂ I don't know to be honest በጣም ኤክስፔንሲቭ huge amount of money የሚያስከፍሉ ከሆነ እኔ አድቫይዝ አላደርግም እንድትሞክር በእነሱ በራስህ ብትሞክር በራስህ ምንም አይነት ወጪ ሳታወጣ መሞከር ትችላለህ you just have to take the language exam ያንን ብቻ አድርገህ እንትን ማድረግ ትችላለህ ስለዚህ ያንን እንትን ብንል ጥሩ I think ምናልባት የተለየ ምንም በቃ ዶክመንቱን ወስደው ልክ እንዳንተ ሆኖ አፕላይ ቢያደርጉልህ ነው በቃ እንጂ ከዛ ውጪ ምንም ነገር ምናልባት እንደ ኤጀንት ሬጂስተር አድርጎ ከሆነ ምናልባት የሆነ ዩኒቨርሲቲ እንደጨረስን የሆነ ጊዜ ከለንደን ነው ከየት ነው የሆነች መታ ሴትዮ አበሻ ናት እዛ የምትኖርና ሳሌም የምትባል ናት እንጂ መሰለኝ አይ ዶንት ኖ ኤጀንት የሆነ ነገር ኮኔክሽን አለን ነው የሆነ ነገር ምናምን ብላ ብሪፊንግ ሰጣን ነበር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና የሆነ ነገር ብቻ አይ ዶንት ኖ ከዩኒቨርሲቲዎቹ ጋር እንትን የሚያደርጉት ነገር አለ መሰለኝ አይ ዶንት ኖ I think እሷ ከሆነች እኔ ማቃታለሁ ፐርሰናሊ እንደዛ አይነት ነገር እንትን ትላለች እና ስንት ሺህ ብር ነው አስከፍላለሁ ያለችኝ 40,000 ብር አካባቢ ነው ምናምን አስከፍላለሁ ያለችኝ ሙሉ ፕሮሰሱን ሰክሰስፉል ከሆኑ ማለት ነው እና ሙሉ ፕሮሰሱን ሰክሰስፉል ከሆኑ እኔ 40,000 ብር ለራሴ አስከፍላለሁ አለችኝ ትክክለኛ ፕሮሰስ ነኝ እሷ ዩኒቨርሲቲ ሌክቸረር ነኝ ያለችኝ ግን ዩኒቨርሲቲ ሌክቸረር መሆኗን I'm not sure ምክንያቱም ፐርሰናሊ እኔ በስልክ ኦሬዲ አውቃታለሁ ግን ያን ያህል እርግጠኛ አይደለሁኝ ግን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ከሆነ እና እንደ ኤጀንት ሬጂስተር አድርጋ ከሆነ yes you can trust her እንደ ኤጀንት ሬጂስተር አድርጋ ከሆነ በዩኒቨርሲቲ የምትንቀሳቀስ ከሆነ ያው ግን እነሱ ብዙ ጊዜ ገና ሳትሞክር ነው ብዙ ብሩን እንትን የሚሉትና እሱ ላይ ነው ኮን ሪስክ እንትን የሚያሰውን እንትን እንዳይል የሚያደርገው ገና ሊሞክሩልህ በሚል ነው በጣም ብዙ ብር አሁን እንዳልከኝ ከሆነ ኦኬ ከተሳካ 10,000 ብር ለመሞከር ያ መንቀሳቀሻ ምናምን ሲሉ ሰማለሁ ኦኬ አንድ አይዲያ አለኝ ምን ማለት ነው ምን አልከኝ ወንድሜ አንተን በዚህ በኤጀንሲ ጉዳይ ማለት ነው ትንሽ ድምጽን ከፍ አድርገልኝ ሳላዲን ኦኬ እኔ በኤጀንሲ ጉዳይ ማለት ነው ኢንስታግራም ላይ የሆነ ሊንክ አግኝቼ ወደ 3 ይሁን 4 ኤጀንሲ አናግሬያቸው ነበርና ያው ነው በርግጥ መንቀሳቀሻ 10,000 ብር መጀመሪያ ይጠይቃሉ ከዛ ሰክሰስፉል ከሆነ ተጨማሪ 40,000 ብር ትከፍላለህ ካልሆነ ግን ያው ሬጂስትሬሽን በሬጂስትሬሽን ፊ ነው የምንጠቀመው 10,000 ብሩን ስለዚህ ምንም እንትን የለም ነው የሚሉት ኢንፋክት ብልጥ ከሆንኩ ማለት ነው ምንም እነሱ የሚያደርጉ ምንድነው አንተ የምታደርገውን አፕላይ እኛ አፕላይ እናደርግልንና በንሳላዲ ኦኬ አይሰማም አሁን በደንብ ይሰማል እና የኤጀንሲ ፊ ምንድነው ጀስት አፕላይ ነው የሚያደርጉት ልክ እንዳንተ ማለት ነው አንተን ዶክመንት ተቀብለው አልኩት እሱ እና ምንድነው ሬጂስተር ባላል አንዳንድና ሀገር ነዋሪ ሆኑ ምናምን ከዛ እዚህ መጣው ምናልባት ሰው አስቀምጠው ሄዱና እነሱ እዛ ሆነው የሚከታተሉ ወይ ምናምን ማለት ነው አሁን እንዳልከኝ እንደቀድሙ የሆነ ሴትዮ እንደዚህ አንድ ስላጋጠመችኝ ሌሎቹማ እዚሁ ሀገር ውስጥ ሆነው ዝም ብለው አፕላይ የሚያደርጉት አሉ ጀስት እንደዚህ አይነት ሰዎች አሁን ቀድም እንዳልከኝ አይነት ካሉ የሆነ የምታቋም ካለ ኢንፎርሜሽንም ካለ ለመሞከርም ባይሆን አትሊስት ሌጂቲሜት መሆናቸው እንዲሁ ኮንፈርም ለማድረግ ነው ይሄ ነገር ለስኮላርሺፕ ነው ለየትኛውም የስራ አይነት ነው ስራም አለ ስኮላርሺፕም አለ
ለስኮላርሺፕ በዚህ በኤጀንት yes በኤጀንት በኩል ኦኬ ሶ እንደዚህ አይነት በጣም ታማኝ ከሆነ honestly why not you share us ኦኬ እኔ ያው ሌጂቲሜት የሆነ አንተን ማቀው ነገር የለም ግን ለንደን ነው ያናገረኝ ያለው ስልክም አለኝና ከዛ በኋላ እዚህ ሬጂስተር የሆነ ኤጀንሲ ያለው እዚህ አለኝ እኔ አምስት አላመንኩትም ግን ማለት ነው አንተ ኢንፋክት እንትን የሚሰጡት ከሆነ ዩኒቨርሲቲና ቦታውን ጠይቃቸው ራስ አፕላይ አድርግ በኤጀንሲ ማለት የሚነግሩ ከሆነ ዩኒቨርሲቲ አይ ዶንት ምን አይነት ቴክኒክ ተጠቅመህ እንደምትቀበላቸው ዩኒቨርሲቲ ኢንፋክት በውጤቱ ነው ዞሮ ባለው ውጤት አድሚት የሚያደርጉ